welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope you guys are doing amazing, sending positive vibes like always. This video is going to be in English and in Spanish. I hope you guys do not mind. Este video va a estar en inglés y español. Espero y no les moleste. Y la razón por qué lo voy a hacer en inglés y español, the reason why I'm doing this in English and in Spanish is because I was sent over this product from Imethod Beauty. Imethod Beauty me mandó este producto y voy a hacer mis primeras impresiones. Les voy a enseñar cómo usarlo y todo eso, si lo recomiendo o no. I'm going to be doing a first impression, actually using it and giving you guys my honest review, my final thoughts and all that. I am not going to lie to you guys if I like it or not. No les voy a estar mintiendo. Si me gusta, y si no, no. So yes, let's get to it. I'm really excited. If you're not subscribed, don't forget to do so. Si no están suscritos, chicos, no se les olvide suscribirse y toquen la campanita para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Así es que vámonos a usar esto a ver qué tal funciona. Let's go, guys, and let's see how good this is. Okay, so this is what the product looks like. Así se ve el paquete, chicos. Solamente lo saqué de la caja grande. I just took it out the box that it came in. Así se ve. And it does say 10 mm, dice 10 mm. No sé si es la talla de el wing. I don't know if it's the wing size. I'm not sure. I'll read on it. And it comes with two. Viene con dos y con un papelito. It does come with a little paper. Let me see what the paper says. I'm assuming it's how to use it. Okay, sí, viene toda su información de ellos, cómo usarlo y todo. It does come with their information and how to use it and stuff. And then it shows you how to actually store it, which I think is really cool. Te enseña cómo mantenerlo bien y todo aquí en la partecita de abajo. So we do have two. One is the left wing and then the other one is the right wing. So uno es para la izquierda, uno es para la derecha, o sea, los ojos. Y pues están grandes. Déjenme los abro porque no tengo ni idea cómo se vean. Oh, okay, aquí viene la estampa. This is how the actual stamp comes, the wing stamp. That's pretty cool. And then the other side, oh, okay, that's so cool. Viene con un eyeliner. So si no quieres usar la otra parte, puedes usar esta. O si solamente quieres usar la parte de el delineado, puedes usar la otra parte. That's pretty cool that you come with two sides. Again, I'm pretty sure it's going to be the same thing. Va a ser lo mismo de este lado. Igual, la parte de arriba, it's all the same. So I will be showing you guys how the actual stamp looks like. Me lo voy a poner en la mano para que ustedes vean cómo se ve. Esa es una de las alas. That's a wing. This is the one from the right, which will probably be your left. And then this is the other one. Let me show you the other one. Este es el otro. That is black. Está súper negro. Y déjenme les muestro el delineado. This is the actual liner part. That is really nice. As you can see, it's super black. Está súper bonito. Está bien intenso. And I'm pretty sure you could do something really, puedes hacer algo entre medio, algo más chiquito, algo más grande. You could adjust this to whatever you like. If you want thicker, thinner. That's pretty cool. So now it's time to put it to the test. I'm kind of nervous because I've never used this. And I don't know how it's going to come out, but we shall see. Ahora sí lo voy a poner a prueba porque no sé qué tan bien funcione. Nunca los he usado, sí los he visto, pero nunca le puse mucha atención porque pues no sabía nada de ellos. Y yo estoy acostumbrada a hacer el otro delineado, pero algo nuevo siempre es bueno. Así es que los voy a acercar y vamos a ver qué tan bien funciona. I'm going to actually bring you guys closer and we're going to try it out. I'm really excited because if this actually works, it's going to be really cool for people that don't know how to do wings, which I think is amazing. I know when you start off with makeup, it's harder for you to actually draw on the wing. So if this works, this is going to be amazing. Yo sé que cuando uno empieza en el maquillaje, a veces uno no sabe hacer ciertas cosas, pero con algo así, si es que sí funciona, va a estar súper bien, chicos. Así es que los voy a traer más cerquitas y vamos a usarlos. I'm going to bring you guys closer and let's try this out. Ok, como pueden ver, tengo todo mi rostro ya hecho. Lo único que me falta son las pestañas y el delineado. So I have my base done, everything. If you guys want to see how I do this base, because this is like a flawless base to me, let me know and I'll get the video up for you guys. All I'm missing is mascara and the eyeliner. So I wanted to make sure that I did everything else so you could see everything tied together.
So I am going to start off with the right one. Voy a empezar con el de la derecha. And I'm going to bring you guys closer in this moment. Los voy a tener un poquito más cerquitas conmigo. Okay. Let me make sure I have the right one before I mess it up. Okay, ahora... Este es el problema, que no sé qué tan alto lo tengo que poner. Okay, I'm a little nervous. I'm not gonna lie. Let me make sure I know what I'm doing. I'm literally just gonna go for it. I am a little scared because I've never used this before. And I hope I don't mess it up. Nunca he usado uno de estos, así es que nomás le voy a dar a ver qué pasa. I'm gonna try to get it with my lower lash line. Maybe I'll use that as a guide. Voy a tratar de ponerlo con mis pestañas de abajo. Ok, no marcó muy bien. It didn't do it that good. Let me try one more time. Let me really push it in. Okay, so we got something going on. You see it? That's an actual, like a little wing. So from there, I'm gonna do it with the other side. I'm gonna just make it longer. And then I'm just gonna start filling it in. Ahora sí lo voy a rellenar un poquito. A lo mejor tenía que usar más presión. Maybe I was supposed to use a little bit more pressure on it. I do feel like I have to do some type of cleanup though. Siento que sí le voy a tener que hacer algo de limpieza por debajo. Déjame, le relleno todo y ahorita seguimos con el otro ojo. Let me do the rest, as in all the way in here. Let me line my eyes, and then I'll be right back so we can do the rest. Okay, so this is the wing completed on one side. Esta ya es el delineado de un lado. Lo que estoy haciendo ahorita es corregirlo un poco con corrector. I am adding a little bit of concealer just to clean up the outer edges. So this to me would be like more of a smaller wing. It is something that you definitely have to get used to, because I feel like if I was to know how to use it better or use it more times, I would literally just go bam, bam, and that's it. Este producto sí siento que es algo que tienes que seguir usando para como que agarrarle la onda, porque para hacer mi primera vez no se me hizo feo, pero sé que lo puedo hacer mejor. Pero voy a calar con el otro lado a ver qué tal queda. I am gonna try it on the other side and let's see if I get better at it. So yeah, let's do that. Voy a empezar con el otro ojo para ver si me sale mucho mejor. Pero pues la verdad no quedó mal. Hay que seguir. Okay, so I have the left one. Este es el de la izquierda. No sé ni cómo agarrarlo. Okay. La cosa es que no sé si me va a quedar igual que este otro. I don't know if it's going to come out the same, but we shall see. I feel like it's not. It's way too high. You see how it's higher than the other one? We're going to try to fix it. I'm a little confused. ¿Pueden ver cómo quedó? La verdad, siento que quedó muy arriba comparado al otro. Pero pues voy a ver si lo puedo acomodar. I'm going to see if I can fix it. I mean, concealer can fix anything. The cool thing is the tip is so thin that you are able to like flick it out and make it as thin as you want, which is really cool about this. Lo que me gusta de este lado sí me encantó, porque en este lado sí puedes hacerlo bien delgadito si tú quieres, o si lo quieres más grueso también se puede. I'm gonna have to do a lot of cleaning on this side, because you can see like in camera they look the same, but in person they're polar opposites. Okay, so I kind of fixed them and they look way better. I feel like they look way better than what they did before. So they're actually not bad. I thought they were actually gonna be bad, I'm not even gonna lie. Okay, so the wings are done. I'm gonna do my lashes and I'll be right back to give you my final thoughts on this product. Ya hice el delineado, ahora sí me voy a poner rímel y ahorita regreso para darles
mis pensamientos finales de estos dos marcadores. And here is my makeup complete. Ahora sí ya tengo mi maquillaje listo. Me acerco para que lo vean. I will come closer, you can see. So, let's get on to the good stuff. Okay, so I have a lot to say. So this liner is something completely new to me. I have never used this before. I want to make that clear, like 100% clear. I did see a TikTok from this girl using it and it looked amazing on her, and that's it. I've never bought it, anything from the brand. I've never, like nothing. Nunca he comprado nada de la marca, o sea, nada. So I did go in this completely, I want to say completely blind, but I don't know if that's the case since I saw a video. Quiero decir que es como entrando las ciegas, aunque ya vi un video de cómo lo usó una muchacha. I feel like this product, you have to work with it like 3 or 4 or 5 times, because as you saw the first time, especially on this side, it wasn't working. Lo que sí me quedó claro es que este es un producto que tienes que usar unas 3 o 4 veces para entenderle, porque ustedes vieron, la segunda me salió como, o sea, ¿qué onda? Me quedé como que, ¿qué es esto? So the product itself is really cool. El producto así en sí mismo está chido, la verdad, ¿para qué digo que no? Me gusta que tiene uno para la izquierda, uno para la derecha. I like that it has one for the left and one for the right. And it is super black. It is like black. Está super negro. Something I did not mention is that it's waterproof and smudge proof. O sea, esto no se quita. Si yo lo hago así como ustedes están viendo, no hay nada en el dedo, es resistente al agua y eso sí se me hizo bien padre. So that's really cool. That's like the number one thing for me. I don't want it to move when I put it on. So ya como ustedes pueden ver, le estoy dando con ganas. I'm like putting pressure on it and there's nothing on my finger. Like nothing. That is really cool. So another thing that I want to mention, otra cosa que sí quiero decir es que esta parte, this part, I really like it. I am going to continue using this like 100%. Esta parte sí me gustó bastante, 100% la voy a seguir usando, ya sea para hacerme un delineado súper básico, para hacerme un delineado así grandote. Esta parte sí me encantó. Ustedes pueden ver, quedó muy bien para hacerlo más largo y como más delgado. You guys saw, it was super easy to use. And I like that it's super pointy. You can make wings that are super pointy. I like my wings to feel like they're gonna cut something. You know what I mean? You want that skinny wing at the end. Me gusta que el delineado quede súper delgadito al último. Se ve bien bonito y como que alarga el ojo. Overall, will I recommend this product así todo junto? Lo recomiendo. Honestly, I feel like it's something that you have to get used to, but the concept is bomb. So I honestly would say give it a go, because like I said, I saw this other girl using it and she used it like this and her wings looked super cool. Lo compraría yo, sí, porque si eres un principiante en hacerte delineados, me gusta que trae dos lados y me gusta que está súper negro y no se mueve para nada. Es algo que tú quieres cuando estás buscando un delineado o para hacer delineados de gato. La parte que también se me hizo chida es esta parte donde ya tiene la estampa para el delineado de gato, ¿verdad? La única cosa que siento es que se ocupa mucha práctica para usarlo, porque si yo hubiera querido, chicos, yo hubiera usado este producto como unas 5 o 10 veces y me hubiera sentado en la cámara y les hubiera dicho, ¿saben qué? Yo lo hice en una vez y esto está súper fácil de usar, cómprelo. Pero yo no me gano nada con mentirles. Así es que yo lo usé la primera vez y les estoy dando mi opinión honesta, real. Yo no me gano nada con decirles buenas cosas o malas cosas. Yo tan solo quiero ser honesta con ustedes, como siempre lo he hecho en este canal. Así es que yo sí lo compraría, la verdad. Voy a hacer otro video, quizás un video cortito de los que están como de 1 minuto. Ya cuando le agarre bien la onda a estos, les voy a hacer un video de diferentes delineados, porque estoy segura que puedes hacer diferentes. Es nada más que yo siga practicando con ellos. Así es que sí, chicos, eso es lo que tengo que decir de este producto. That's my whole review and opinion on this product, guys. Like I said, never used it, my first time using it, my first impressions, and I will definitely be getting another video up for you guys when I get the hang of this. And I'm pretty sure you could do bomb eyeliners with this. And that is it for today, guys. Thank you so much for watching. I really appreciate it. Don't forget to subscribe and like and leave me a comment if you actually have used these, and if you haven't, would you purchase these? Gracias, chicos.
Realmente gracias por estar aquí, por ver mis videos, por dejar sus comentarios, sus likes. No se les olvide seguirme si les gusta mi contenido. No se les olvide seguirme en mis otras redes sociales. Váyanse a mi TikTok, ahí sí estoy live todos los días haciendo mi maquillaje en las mañanas. Y en Instagram ya voy a empezar a subir cosas. Yo sé que no he subido, pero ya voy a empezar a subir. Donde sí soy muy activa es en mi TikTok. Y mi TikTok está creciendo más rápido que aquí. Pues nos vemos muy pronto y hasta luego. Adiós. You want it, I can be hard.